Every minute of every day, ecological destruction and devastation is occurring in one of the most biodiverse regions in the world, the wild jungles of Tambopata, Madre de Dios, Peru. I have just arrived into Puerto Maldonado in the district of Tambopata in Peru. I had been told by many people who live here that this area of the Amazon rainforest is facing increasing pressures from agriculture, lumber extraction, and gold mining. The rapid rise of the price of gold has expanded gold mining activities in the area, causing the size of the rainforest to decrease each year because of this excessive exploitation. Satellite imagery from NASA showed the loss of over 15,000 acres, which is an area larger than the country of Bermuda, between 2003 and 2009 in this region. As a tourist to Tambopata, this was not apparent to me, so I decided to come back and investigate, and this film will show you what I discover. Tambopata National Reserve covers 275,000 hectares of tropical rainforest. This reserve and the buffer zone that surrounds it is protected under Peruvian law for conservation. However, the reality is, because of greed and corruption, sections in this protected area have been taken over by illegal miners and loggers. In the last decade, the price of gold has skyrocketed in the world market. As the price of gold has risen, so has the number of illegal mining areas in Tambopata. Poor migrants from different regions of Peru are flocking to this area to work in the mining camps. It is estimated that there are 30,000 artisanal and illegal gold miners in Madre de Dios, whose techniques are destroying forests and contaminating rivers and streams with their use of mercury, one of the most deadly pollutants on the planet. I am feeling very fortunate today. Foreigners are not usually granted access to mining operations, but last night my two amazing cameramen were able to convince the owner of a gold mining operation in Tambopata to allow us to visit today and film the activities. Let's go. Once the miners have cleared a patch of rainforest, they create large pits using high-pressured hoses powered by a gasoline engine.
illegal gold miners may gouge pits 40 feet deep. Some of these pits are the size of 6 football fields laid side by side. There are thousands of pits in operation in this region. Mercury is used in artisanal mining to separate the gold from the rocks and sediments. Once in the environment, it can be transformed into the more harmful methylmercury, which accumulates in fish, a main food source in this region. Consumption of high levels of mercury during pregnancy is documented to cause severe permanent brain damage to the unborn child. Miners add liquid mercury to this mixture and will use their bodies to combine this mixture in order to form a solid amalgam of the two metals. The stirring helps the gold dust move away from the sand and attach to the mercury. The miners are directly handling the mercury, which slowly eats away at their nervous systems. What type of job were you doing before gold mine? Taxiaba, pero no alcanza lo que se gana taxiando, al menos en la minería ya queda algo. Puse a trabajar en minería porque, bueno, da un poco más de dinero, no hay, en verdad en nuestro medio no hay otro sistema de trabajo que te pueda dar algo de dinero más que la minería. Menos si de ganas con esto. No hay clase de trabajo por acá en la ciudad, no hay incentivo de nada, ningún otro tipo de trabajo que te pueda reportar como te reporta la minería. How much money can you make working as a gold miner per week? No es una ganancia, digamos, exacta, ¿no? Hay semanas buenas, hay semanas malas, hay semanas buenas que puedes sacar hasta 1000 soles y como hay semanas malas que no sacas nada porque... Would you work in another job that was just minimum wage? Por un salario mínimo no podría trabajar porque la economía en el Perú es muy alta. ¿De dónde para mantener a la familia? ¿Cómo puedes aceptar un trabajo de un sueldo mínimo si no te va a alcanzar para sostener a la familia? Is it a dangerous job? Sí, es un poco peligroso, corre muchos riesgos. The use of mercury in gold mining is illegal in many countries because it is dangerous to both human health and the environment. Este mercurio orgánico va a ser capaz de ser asimilado por los organismos, tanto peces como plantas, pero principalmente por los peces, quienes a través de sus organismos van a bioacumular y biomagnificar el mercurio. ¿Esto qué representa? Que conforme las cadenas alimenticias que se dan en los ecosistemas, este mercurio va sobrepasando sus niveles máximos que pueden ser permitibles en plantas, animales y definitivamente en el hombre. The miner wrings the rag, forcing out the excess mercury. This leaves him with a chunk of solid mercury and gold dust particles. Lo que se va a tener como consecuencia directa y rápida, porque estamos hablando a largo tiempo, pero lo que va a ser rápido es pues prácticamente que van a empezar a bajar de peso, porque su sistema metabólico no hace de que fácilmente puedan captar este elemento ajeno a un organismo y por lo tanto el metabolismo disminuye, diarreas, van a tener caída de pelo y en el tiempo se va acentuando si es que siguen más expuestos al mercurio. Can you ask if he knows about the consequences of mercury, that it is poisonous to humans? Sí, siempre han comentado eso que el mercurio es dañino. No encuentro alguna explicación porque se sabe que ante años desde que se fundó Madre Dios, toda la gente, todo el mundo de acá de Madre Dios trabaja minería desde sus inicios de Madre Dios y es raro que recién ahora se venga a saber que el mercurio, que la gente está muriendo por mercurio. Do you have any concerns about the effect of gold mining on the environment? No tanto. Una cierta parte, no en su totalidad. What will you do if the government closes down all the gold mines in Peru?
Si el gobierno prohíbe el trabajo, no sé, en realidad aquí en nuestro departamento casi un 70-80% de la población se dedica a la minería. ¿A qué se dedicaría? El gobierno si quisiera, bueno, erradicar la minería, al menos debería dar algunas otras alternativas de trabajo. Si no nos dan ninguna otra alternativa de trabajo, como mira nuestro pueblo abandonado, ¿cómo podríamos abandonar la minería? Por eso que existe la ilegalidad. The mercury gold chunk is heated over an open flame to vaporize the mercury, which is released into the atmosphere. El minero yo no creo que se puede acostumbrar a una formalización completa. Siempre va a encontrar formas de desviar la ley. Es su sistema, es su vida, es un mundo aparte. Pero sí, si se sigue así, sin formalizar, sin control, van a atacar los parques nacionales, porque el minero no mira nada, se mete nomás hasta que lo boten, se meten y sacan lo máximo. Sabe que está ilegal, pero saca lo máximo hasta que le digan vete, ¿no? Y se va a otro lado y empieza otra vez. Por los años 80, ahí el boom del oro se expandió cuando se descubrió los yacimientos a unos 170 kilómetros de acá. Había mucha explotación de los niños y es lo que me ha hecho venir aquí al Perú. Era el problema de la explotación de los niños que hacían muchas veces desaparecer para no pagarles y de los peones que bajaban de la sierra. Yo personalmente empecé a denunciar los problemas ecológicos en esa época, pero nadie escuchaba, solamente se preocupaban los grandes ONG ambientalistas, se preocupaban de la madera, ¿no? De la deforestación. Y eso duró 14 años hasta que se dieron cuenta que había una gran mancha en la selva, que había una gran como herida por vía satélite, cuando empezaron las fotos satélites, y ahí se dieron cuenta. The first time I visited the rainforest in Tambopata, Peru, I realized I had found a very special place. The amount of species to be found here is astounding. In fact, many scientists consider this area to be one of the world's richest ecosystems in terms of biodiversity. World records in butterfly and bird diversity have been recorded here. Can you imagine there are 1,500 different types of butterflies here and just under 600 types of birds? Many species, such as the giant river otter, jaguars, and anacondas, that are rarely found elsewhere in the Amazon because of poaching, can still be found here. There are more tree species present here than all of Europe or North America. And if that wasn't enough, the area is home to one of the world's largest clay licks, where hundreds of macaws and parrots can be found. The largest known macaw clay lick in the Amazon is located in Tambopata. The sight and sound of hundreds of macaws and parrots gathered at this clay lick in the early morning hours is a truly amazing experience. Has an incredible amount of wild animals not easily found elsewhere. Unfortunately, a demand exists for these rare animals, and they are routinely smuggled out of the country. Typically, species are captured through the hunting and killing of the mother. The babies are taken to be sold.
Species such as anacondas, jaguars, monkeys, macaws are sedated with drugs and then snuck out of the country, perhaps sewn into the clothes of the smuggler. En la Reserva Nacional de Tambopata, en la región de Madre de Dios, aproximadamente se tiene más de 400 especies de peces. Asimismo, vamos a encontrar casi 40 especies de anfibios, que viene a ser un gran número en relación a las otras zonas amazónicas, y lo mismo podemos decir de los reptiles. The first time I heard the calls of the howler monkeys in the Amazon is a memory I will never forget. I find their voices to be mysterious and haunting. At the time, I had no idea that the howler monkey is a target for poaching and the wild pet industry. Today, we get to visit a sanctuary for orphaned howler monkeys. This should be fun, especially if I get to hold one. Magali Salinas resides in Tambopata and runs a shelter for the rescue and rehabilitation of confiscated or abandoned wild animals, in particular howler monkeys. Usually kills the mother and take the howlers like pets in house, and they don't know which is the best diet to give it, so most of them usually die because most of them came with a lot of problems. Some has attacks, panic attacks, the others saw probably how the people kill the mother, or probably how they eat the mother, and they abuse with the little ones, with the babies, they hit the babies, so most of them are really afraid. Or they came with bullets in their arms, or broken arms, or broken legs. To release animals or to rehabilitate, it took more than 5 or 6 years sometimes, because you need to make the animal be healthy, and healthy in the body and healthy in the mind. And there's a little place in Lima that when you get inside you can get all kind of wild animals. You just ask it for a monkey, a tiger, and a macaw and everything. And that is very bad because the government knows perfectly that. So we've been trying to close that places, and we can do nothing. It was 2 years of fighting. We hope that in the future, because we work in conservation of wild animals, first to let know the people that it's better don't have wild animals like a pet. Why? Because there's a lot of sickness and problems when the animal is big. If this continue like that, or all the kind of animals, wild animals that the people are killing all the time, in the future we are not going to see more wild animals. If we don't conserve our plants, our woods, our forests, and our animals, wild animals, we are not going to have nothing to show. Today, we are visiting a small logging operation in the Tambopata region in the Amazon forest in Peru. We've been given permission by the loggers to film them as they cut down a tree. This could be difficult to watch. The Tambopata region is being threatened by illegal loggers who are attracted by the great value of endangered forest species. Big leaf mahogany is one of the most valuable types of wood in the international market. Illegal loggers have essentially stripped Tambopata of mahogany trees and are moving deeper into the rainforest where mahogany can still be found. Is working as a logger a dangerous job?
En cierta manera sí podría ser un poco peligroso, ¿no? O sea, hay que tener un poco de conocimiento, o sea, práctica más que todo como para poder desarrollar ese tipo de trabajo, ¿no? Porque las personas que vienen a veces por primera vez así, bueno, se accidentan, sufren algún percance así, no es tan fácil, ¿no? Como se piensa, ¿no? Why did you decide to work as a logger rather than a gold miner? Bueno, eso ya, voy a decir así, digamos, ya por... mis padres trabajaban madera, ya uno va creciendo ahí, ellos ya te enseñan así, entonces ya uno se va desarrollando ahí, ¿no? Muy poco la minería porque la minería es ya gente de otro sitio, otro lugar que viene, ¿no? Entonces ellos se dedican a ese trabajo. Nosotros los que somos de acá de la zona, claro que anteriormente era pues, en mayores proporciones, ¿no? Como digo, ¿no? Entonces, ahora ya, pues, ya hay que buscárselo así lejos, por aquí, por allá. Inclusive hay otros dueños que a veces también no permiten, ¿no? Do you ever think about the destruction to the environment due to logging activities? Ahora, si es, digamos, en grandes proporciones, así sí preocupa. Are there some type of tree species that may disappear because of logging? Claro, sí. Ahí tenemos, por ejemplo, la caoba, ¿no? Tenemos el cedro, porque yo conozco así montes, yo conozco así extensiones de área donde sí todavía hay, ¿eh? Sí, hay todavía, pero ya con la prevención que se tiene ahora, entonces se está dejando de trabajar eso, pues, ya ahí ya, ¿no? O sea, las mismas autoridades están ahí nomás, ¿no? Para que no desaparezca. Pues. Do you ever think about the loss of habitat to species due to logging activities? Es peligroso ya porque como se llama, conforme uno se va avanzando en el trabajo así de la madera, entonces los animales se van ahuyentando, se huyen, ¿sí? In your opinion, is logging not as hard on the environment as gold mining? La madera en comparación con la minería o sea, el trabajo de la madera es mucho más saludable, menos riesgoso que el trabajo de la minería. En la minería, por ejemplo, se utiliza el mercurio, ¿no? O sea, daña prácticamente, ¿no? A la salud de las personas que trabajan ahí, el medio ambiente, se destruye. How difficult is it to get a permit from the government to cut down trees in the Amazon forest? Claro, efectivamente, ¿no? O sea, para trabajar la madera, sí, ¿no? O sea, el personal administrativo que trabaja, por ejemplo, en Irena, nos pone una serie de trabas a nosotros. O sea, los pequeños, vamos a decir así, ¿no? Porque los que tienen plata, entonces ellos obtienen su trámite, entonces el expediente se detiene. Viene otro que es más grande, tiene más plata, entonces a él sí le hacen todo, y de esa manera ellos comienzan a trabajar así ya para, o sea, destruyendo, ya se puede decir prácticamente, ¿no? Tumban y tumban, talan y así. Eso sería. Nosotros quisiéramos pues que el trámite se haga lo más pronto, ¿no? Como para poder uno trabajar, ¿no? Para poder sobrevivir, sobre todo. Pues. Lo único que sé que aquí, en Madre de Dios, se sacó hasta el exterminio. Lo que sí sabemos los madrediosenses es que hace 10 años se acabó la caoba, se acabó el cedro, se acabó el ispingo, la teca, el quillabordón, las maderas finas. In the Amazon, it can take more than 100 years for mahogany trees to reach full reproductive maturity. This uncontrolled logging does not allow for the regeneration of the species.
Slash and burn agriculture has become the norm in the Amazon. Farmers cut down and burn forests to clear land to grow their crops. The soil in the Amazon is very poor and is further compromised by this burning. Most crops can only be grown once before the farmer has to move on and clear a new area. It can take up to 20 years for the soil to be healthy enough to be farmed again. Aparte de la deforestación, tenemos el proceso de quemas e incendios, que a partir de la apertura de áreas para producción agrícola, producción agroforestal, se les va de las manos estos incendios, pero cuando esto se sale de las manos ya estamos hablando de incendios, con lo cual también estamos perdiendo muchas áreas y extensiones por los incendios forestales. Debido a que los terrenos están pegados, cuando mi vecino quema su potrero, por consiguiente todo mi terreno también se quema, o gran parte. Por ende ya he tenido pérdidas de bastantes plantas una vez que me lo han quemado. Directamente dejé de plantar en esa zona porque todos los años han seguido y vuelto a quemar. Estas actividades son las que prácticamente están minimizando las poblaciones de aves, anfibios, principalmente reptiles y mamíferos, y con lo cual estamos viendo de que no encontramos en zonas donde antes, hace 2 o 3 años, podríamos encontrar estas poblaciones, ya no encontramos estas especies. Por lo tanto, estas especies están migrando a zonas mucho más lejanas, con los cuales no se les está permitiendo el proceso natural de reproducción. El instinto de conservación que estas tienen hacen de que escapen solamente para conservarse como individuo, más no otorgándoles oportunidad para su proceso de reproducción y ampliación de poblaciones. Todo este proceso que estamos viendo con la falta de una planificación en cuanto a lo que son las actividades humanas, nos están trayendo como consecuencia de que la alta diversidad de especies que nosotros tenemos pues esté corriendo un grave riesgo, así como que también las grandes extensiones boscosas que aún cuenta, y muchas de ellas con bosques primarios o con bosques pristinos, se estén perdiendo. Básicamente me gustaría que más gente se anime a reforestar, la verdad, por la zona, ya que en Puerto Maldonado está empezando a crecer ahora, y me he dado cuenta de hace 3 años que vine, toda la carretera o esta zona en general tenía mucho más monte de lo que tiene ahora. Muchos están están cortando sus terrenos para plantar, la verdad, papaya, yuca en general, y bueno, yo creo que sería mejor tratar de reutilizar un terreno que ha sido potrero o que ya ha sido cortado, a cortar los árboles que ya tienen años, ¿no? Patrimonio amazónico, este recurso, esta inmensidad, es patrimonio del mundo. Y yo creo que estamos en la necesidad de pedirles ayuda, porque solos no vamos a poder frenar la ambición del mundo. La caoba se fue del Perú, la caoba se fue de Madre de Dios a un país extranjero para llenar vanidades, para tapizar cruceros, hacer grandes yates de lujo. Hoy el oro se va de Madre de Dios para llenar arcas de países llenos de vanidad, que no entienden con responsabilidad lo grave de la situación.
might be saying to yourself, yes, it is sad to see the destruction to the Amazon rainforest. However, it doesn't affect me up here in Canada. But you would be wrong. Rainforests are the lungs of the planet. And in addition to cleaning the air, rainforests support the greatest diversity of organisms on Earth. They are home to an estimated 50% of all life on the planet. A tropical rainforest may have more than 480 tree species in a 3-acre tract of land. A single bush in the Amazon may have more species of ants than the entire British Isles. Rainforests are home to hundreds of thousands of plants, many of which have medicinal properties that are used to fight human disease and ward off pests. There is no question in my mind that the Tambopata region of the Amazon rainforest is unique, significant, and magical. The biodiversity of the area is incredible, yet the destruction occurring is unbelievable. Rainforests around the world are being destroyed at a rate of over 80,000 acres per day. I have also come to realize that conservation is a complex issue. These loggers, gold miners, and farmers are not the bad guys in the story. They are just trying to feed their families. What we need is an integrated approach to conservation that not only preserves the natural species in the area, but also contributes to a sustainable livelihood for the local communities. Upon my return to Canada, I founded a Canadian-based charity called Amazon Rainforest Conservancy, whose mission is to protect the environment by preserving and conserving ancient primary rainforests in the Tambopata River Basin region of Peru. If you have a passion for the natural world and a dedication to protecting the Amazon rainforest, come and join me. We should care about the health and size of the Amazon rainforest because we need them for our own survival and well-being. No dejes que te quiten el pan. La tierra es nuestra madre, eso es verdad. Los árboles, los ríos, los bosques son caminos para la prosperidad.